I don't waste time in the morning defrosting my car windows. At night, I spread a towel over the glass. The towel traps the moisture, so ice doesn't form, and the windows stay clear and ready to drive in the morning. Du benutzt deinen Eiskratzer dein ganzes Leben lang falsch. Wie du sehen kannst, hat die andere Seite kleine Zacken. Fahr zuerst damit so über die vereiste Scheibe. Diese Zacken brechen das Eis auf und machen feine Risse hinein. Dadurch verliert das Eis den Halt und löst sich viel leichter von der Scheibe. Erst danach nimmst du die glatte Seite und kratzt alles ab. So geht das Eis viel schneller und einfacher runter. In England bewahren viele Leute Eierkartons im Auto auf, egal ob neu oder alt. Sie nehmen einen Karton und legen ihn in eine Ecke vorne an die Windschutzscheibe. Für einen besseren Effekt verteilen sie mehrere Kartons, sowohl vorne als auch hinten. Die poröse Struktur nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft auf. Dadurch beschlagen die Scheiben weniger und innen wird es trockener. Der Eierkarton sammelt nicht nur die ganze Feuchtigkeit im Auto, sondern nimmt auch unangenehme Gerüche auf. Wirf alte Zeitungen nicht weg. Im Winter sind sie im Auto unverzichtbar. Langes Eiskratzen, unzuverlässige Enteiser und kalte Hände gehören für viele Autofahrer im Winter zum Alltag. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern ist auch anstrengend. Doch es gibt eine einfache und günstige Lösung. Lege alte Zeitungen auf die Frontscheibe und fixiere sie mit den Scheibenwischern. Die Zeitungen bilden eine Schutzschicht, die verhindert, dass sich Frost und Eis auf der Scheibe absetzen. Am Morgen musst du sie nur entfernen. Die Scheibe ist sauber und fahrbereit. Kein Kratzen, kein Zeitverlust. So einen Beutel nehme ich morgens immer mit ins Auto. Im Winter kann ich ohne ihn nicht leben. Seine Anwendung ist genial. Fülle einen wiederverschließbaren Beutel mit sehr warmem Wasser, verschließe ihn gut und nimm ihn mit. Statt Zeit mit dem Eiskratzen zu verschwenden, gleitest du einfach mit dem warmen Beutel über die gefrorene Scheibe. Das Eis schmilzt in Sekunden, ohne Kratzen oder Enteiser. Von oben nach unten wischen und das Auto ist in wenigen Minuten fahrbereit. Kanntest du diese Methode schon? Welche Tricks verwendest du, um dein Auto schnell eisfrei zu machen? Sprühe dieses Mittel auf die Autoscheiben und sie enteisen ganz ohne Schaben. Diese einfache Mischung spart Zeit und Nerven und kostet nur ein paar Euro. Kalte Wintermorgen können lästig sein, besonders wenn man viel Zeit mit dem Enteisen der Scheiben verbringt. Statt teuren Enteiser zu kaufen, kannst du ihn einfach selbst herstellen. Gib 30 Milliliter Salicylalkohol in ein Gefäß. Er hilft, Eis schnell zu lösen. Füge dann 30 Milliliter Essig hinzu, der ebenfalls beim Auftauen unterstützt. Miss 15 Milliliter Geschirrspülmittel ab. Seine tensidischen Eigenschaften erleichtern die Wirkung. Zum Schluss gieße 400 Milliliter warmes Wasser hinzu. Warmes Wasser beschleunigt den Vorgang. Lauwarmes funktioniert auch. Alles gut vermischen, in eine Sprühflasche füllen und schon ist der DIY-Enteiser fertig. Sprühe die Mischung auf die Scheiben und innerhalb weniger Sekunden beginnt das Eis zu schmelzen. Dieser Trick schont den Geldbeutel und spart dir jeden Morgen im Winter wertvolle Zeit. 5 winter hacks you need to know. Cut a pool noodle lengthwise and open it up. Lift the windshield wiper, place the noodle over it, then lower the wiper back down. Do the same with the other wiper. This prevents the wipers from freezing to the windshield. In the morning, just remove the noodle and you're good to go. Next, take a zip-top bag and open it. Slip it over the side mirror and secure it with a rubber band. Do the same for the other mirror. The bag protects your mirrors from snow and frost. Remove the bags and enjoy mirrors ready for driving. Always keep a piece of cardboard in your trunk. Place it under the front wheels. The cardboard increases traction and helps you move off on snow or ice. 1 tablespoon is all you need, and you can forget about scraping your windshield in the morning. Cold mornings can be really unpleasant, and clearing ice off the glass often takes way too long. Instead of buying an expensive de-icer, you can make your own. Pour 1 cup of alcohol into a tall container. It melts ice fast and boosts the whole mixture. Then add half a cup of white vinegar. Vinegar not only enhances the effect of the alcohol but also lowers the freezing point, helping the ice melt faster and preventing a new layer from forming. Add half a cup of boiled water to get the right consistency. Now add 1 tablespoon of a secret, very important ingredient. It forms a protective layer and slows down refreezing.
Add a tablespoon of dish soap to help the mixture spread evenly. A few drops of essential oil will give it a pleasant scent, so it's effective and nice to use. Once mixed, pour everything into a spray bottle, close it and shake well. Spray it over the frosted windshield, and the ice will disappear within moments, leaving the glass perfectly clear. The secret ingredient is glycerin, thanks to which you can finally forget what morning scraping feels like. During winter, I always have a newspaper in my car. Might sound strange, but once you understand why, you might adopt the habit too. Old newspapers, it turns out, possess some remarkable qualities many people are unaware of. In the winter, our cars often accumulate moisture, especially from the melting snow on our shoes. If you don't want to invest in rubber mats, a simple folded newspaper under the floor mat works wonders. It absorbs the moisture effectively, and you can easily swap it out every few days. Not only does it address the moisture issue, but it also prevents the floor mat from slipping during drives. Simply place it under the car seat or above the trunk. Your windows won't fog up, even in winter. Foggy windows can be a nuisance. If your car has too much moisture, this trick will come in handy. Put it in a carafe or jar and stretch it over the opening. Prepare some dry, white rice. Pour it into the inside of a sock. Rice has brilliant properties as a natural water absorber. Additionally, it eliminates unpleasant odors. Tie the end of the sock with an elastic band. Place the prepared sock in the car. You can tuck it under the seats. If you're dealing with a foggy rear window, place it on the parcel shelf above the trunk. There's no airflow in that area, so the rice will effectively handle the condensation. Although this trick may seem simple, it really works. Replace the rice in the sock once a month. Are you having trouble with your car doors freezing? This trick will solve it in seconds. During winter, door seals can stiffen, stick, or even crack. The plastic parts can be damaged in sub-zero temperatures. That's why, in the early days of winter, it's essential to lubricate them. You can use regular cosmetic Vaseline for this task. Apply the product to your finger and lubricate the seals with it. This will make them firm and resistant to frost. Make sure to thoroughly apply the Vaseline to the seals on the doors as well. Do you have Vaseline at home? Did you know you can use it for car care? A simple potato can work wonders, especially in winter. Take a potato half and rub it on your car windows. The starch it leaves behind prevents water and snow from sticking, proving invaluable during intense precipitation. This trick ensures a clear view without streaks from rain, enhancing overall road safety. Take WD-40 and spray it on that car part, ideally before the coldest weather hits. This simple step can save you a lot of hassle. WD-40, with its multiple uses, proves valuable to keep in your car during winter. If you've dealt with frozen locks and freezing temperatures, you know regular de-icers don't always cut it. That's why a preemptive spray of WD-40 on the lock can work wonders. It quickly fills the lock's internal components, safeguarding it from water and freezing. Taking just a few seconds, this task can spare you plenty of frustration on frosty winter mornings.